Приветствуем и продолжаем. Хорошо. Но это благо нам в разорванную дверь. The police believe Penguin murdered Black Mask, but why would he send me here if he was the killer? It doesn't add up. This crime took place days ago. The fire and the exposure to the elements make identifying the victims difficult. The male victim is wearing a black mask, but I can't positively identify him as Roman Sionis without a DNA analysis. Something I can't do in the field. I can identify the female victim based on her fingerprints. Tiffany Ambrose, Roman Sionis' girlfriend, or one of them at least. She was no angel, long list of priors, but nothing to indicate she was the target here. The fire spread as a result of a Molotov cocktail thrown into the room. It may have been intended to destroy evidence. The shallow trajectory of the bullet suggests the shooter could be someone of Penguin's height. But the grooves on the floor suggest that the victim was killed by someone leaning back in a chair. This bullet was fired from a revolver. Ballistics analysis indicates a low angle of trajectory. The shooter could have been someone of Penguin's height. But the pattern in the gunpowder residue suggests the bullet was actually fired by someone lying on the ground. These fingerprints are a match for the Penguin, but they're on top of the soot from the fire. The cops were right. Penguin was in the room, but these prints prove he was here after the murders were committed. If he didn't kill Black Mask, who did? The only thing I know for certain is that Tiffany's shooter was lying on the floor. But why? These white streaks are shoe polish. Whoever shot Tiffany was being dragged along the floor. Besides the victims, there were two other people in the room. Tiffany's shooter, and whoever was dragging the shooter. The location from which the male victim was shot may tell me more. DNA here doesn't belong to either of the victims. Whose is it? The fight broke out when someone startled the shooter. It's not clear who won the fight. It could have been either one of them. I should review the evidence to see if I can learn anything more about either the intruder or the shooter. Fabric analysis indicates the intruder was wearing a white suit or sport jacket. This fabric swatch could help identify the intruder, but I still can't identify the male victim's shooter. There's one impact area I haven't checked for clues.
this DNA is from the female victim. The level of oxidation suggests it's been here for several days. If I review the evidence, I may be able to find out what she was doing when she was attacked. She was sending text messages to Roman Sionis about someone named the Joker. Someone killed Black Mask, but this crime took place several days ago, and I saw Black Mask earlier tonight. The only answers I have raise more questions. Who is the Joker? Was he the killer here? Or is he one of the assassins? I have a body, an unknown shooter, and an unknown assailant who attacked the shooter. I need to match the DNA samples against the records in the National Criminal Database to identify who was in the room. Alfred, I need access to the National Criminal Database. Well, the only way to do that would be to infiltrate the Gotham City Police Department. Then that's where I'm going. Sir, you'd need to physically hack into their servers. If you insist on doing something that foolish, you'll need a powerful, non-lethal weapon. I recommend coming back here to pick up your concussion detonator. Not a bad idea. Ну что ж, расследование завершено, и у нас уже есть возможность немножко улучшить свое снаряжение. Ну, сразу. Попробуем так. Опа, здрасте. Ой. Ладно, это что-то новенькое. Come in, 8-2. Dispatch, Delta 4-4. Can you raise Delta 8-2? Stand by, 4-4. Delta 8-2. Delta 8-2, come in. Delta 8-2, come in. Delta 8-2, report. Delta 4-4. No response from 8-2. Please proceed inside to confirm 8-2 status. 10-4, dispatch. Так, а далеко ли нам лететь? А, ну да, совсем забыл. Нужно сначала вернуться в пещеру. Welcome home, sir. The concussion detonator is on your workbench. Remember, if you use that instead of your fists, you'll do less lasting damage to those police officers and civil servants. Noted. Так, какой же из столов мне нужен? Изучим позже.
Well played, sir. You stopped the electrocutioner with a single strike. I just used his arrogance to my advantage. A textbook move a child could have avoided. True, but I doubt the rest of them will go down as easily. If they do, we'll be eating that Christmas ham sooner than you think. Стоп. Так, по карте. Не знаю, вроде бы ничего нового не появилось, так что есть шанс успеть. Master Bruce, guards have been doubled at police precincts since Loeb's murder. You'll need to find a way to sneak in that won't attract attention. Otherwise, you'll never make it to the server room. Understood. Thanks. Насколько я понимаю, надо их отвлечь. Впрочем, не уверен в этом. А, хорошо. Один отошел. Так, где у меня дымовая граната? Хорошо. Ну, в принципе, я могу ее докинуть. Ай-яй. Ай-яй, сейчас пристрелят. Нет, второго. Ох. Ах, как же это глупо. Или они хотели, чтобы я их поодиночке аккуратно вынес? Ну, может быть, может быть. О-о-о. Не-не, так не пойдет. Guards have been doubled at police precincts since Loeb's murder. You'll need to find a way to sneak in that won't attract attention. Otherwise, you'll never make it to the server room. Understood. Thanks. Так. Технически. Я не знаю, увидят ли они меня, если я спущусь здесь. Блин, а можно как-то аккуратно?
Хорошо. Вот этот ходит здесь, но... Надо мало того, что спуститься бесшумно. Изучить их траекторию. Так, ну допустим, вот этот сверху ходит. Его, скорее всего, могут и не заметить, если он вдруг перестанет отвечать. Так, а вот с этим что? Ведь скрыться больше негде. Так, либо он сейчас проходит под нами, и мы аккуратно спрыгиваем ему за спину, либо поворачивает назад. Да ё-моё, я ж тихо. Да уж. Вот и пытаюсь после этого действовать аккуратно. А вот теперь все толпы будут ходить туда-сюда. Ну, а допустим, эти будут оставаться... Да ладно! А кто еще, кроме вас, может быть на крыше? Ну и кроме Бэтмена. Эй, только не говори, что вы его откачаете сейчас. Блин. Ребята, можете немножко еще разойтись? А, ну, по крайней мере, они вот не откачали. Правильно, правильно. Как можно дальше друг от друга.
Я так и не понял, почему в одном случае у меня был усиленный удар, во втором нет. Возможно, все-таки следует пройти практику в пещере. Нехорошие. Ой-ой-ой. Да вы издеваетесь. Available units call-in status. Possible assignment incoming. Ладно. Ой, блин, все время забываю, что это еще и высоту показывает. Хорошо. Ну что ж, в отделение мы попали. Немного странно, что они вызывали подкрепление, но с другой стороны это условность, которая облегчает нам жизнь в соответствии с действующей системой стелса. Потому что, полагаю, если бы мне пришлось все это действительно проходить скрытно, нервы могли бы и пострадать. Ну что ж, и, к сожалению, на этом пока что все.